For today's lesson, we are going to discuss about curvilinear motion. Okay. Curvilinear motion is slightly different than what we have discussed before. Sebelum ni, as I have explained just now, we have learned rectilinear motion. Today we would like to know what is the difference between rectilinear motion and curvilinear motion. Okay. So before we continue, let's look at what is the lesson outcomes for today's class. So at the end of this lesson, at the end of today's class, you should be able to understand the particle's curvilinear motion in general. And then we are going to analyze curvilinear motion of particle using rectangular coordinate system. Later kita akan belajar dua lagi coordinate system untuk analyze curvilinear motion, which is normal and tangential coordinate system and also cylindrical coordinate system. So for today's lesson, we are going to focus only on the rectangular coordinate system. So apa itu rectangular coordinate system? Later saya akan explain. Okay. Let's first look at what is the difference between rectilinear and curvilinear motion. So sebelum ni, lesson kita yang sebelum ni, we always talk about rectilinear motion. Rectilinear motion ni maksud dia pergerakan dia dalam satu line. So dia macam seperti yang awak tengok di slide sini. Pergerakan rectilinear ni straight line. So the path of motion ataupun bagaimana particle itu travel ialah pada straight line. So that is the characteristic ataupun the definition of rectilinear motion. So for today's lesson, we are going to introduce another type of motion which is curvilinear. So apa beza dia? Macam mana beza dia? Is curvilinear ni, the path is no longer straight line lah. So kalau you tengok curvilinear motion ni, dia dah mula ada curve. Motion dia dah bukan lagi pada straight line. The path tu boleh jadi berubah-ubah. Okay. And please also bear in mind that the motion ini boleh jadi juga dalam 3-dimensional. Maksudnya if you imagine the coordinate system X, Y dan Z, so dia particle tersebut boleh bergerak dalam 3-dimensional. Tapi apa yang saya tunjuk di slide ini ialah 2-dimensional sahajalah. Okay. Now, di mana application curvilinear motion ini? So, antaranya ialah sebagai contoh, you tengok this is a jet travelling in a curved path. Okay, kalau you tengok di sini path dia, kalau kita tengok asap dia yang dihasilkan ini berbentuk curve. So bermakna jet ni travel along a curved path. Dia bukan travel pada straight line. Motion dia bukan rectilinear. So the path of motion of a plane can be tracked with radar. So radar boleh track motion dia ni. Tapi macam mana radar tu berfungsi? The people who develop the radar should have the knowledge of curvilinear motion lah. Okay, the radar tu boleh baca koordinat X, Y, Z as a function of time. So time sama dengan 1 second, X, Y, Z koordinat jet ini berapa. Time move lagi kepada 2 seconds, berapa koordinat jet ini dan sebagainya. But the question is, how can we determine the velocity and acceleration of the plane pada bila-bila masa, at any instant? Contohnya saya nak tahu berapa velocity kapal terbang ini ataupun jet plane ini pada time t equals to 5 seconds contohnya. So this is where the knowledge of curvilinear motion needs to be applied. So ini saya menunjukkan apa aplikasi curvilinear motion punya knowledge yang kita akan belajar hari ini. Yang seterusnya contoh lagi ialah you tengok dekat sini ada satu apa nama dia ni, roller coaster lah, lebih kurang something like a roller coaster travelling dalam, dia panggil ni helical punya path ataupun dia punya track dia tu helical. Okay, a roller coaster car travels down a fixed
helical path at constant speed. So ini pun the path of the roller coaster is no longer rectilinear, bukan lagi path dia straight line, tapi dia telah bergerak dalam curvilinear motion. So this is another example of the application of curvilinear motion. So how can we determine the position or acceleration of the roller coaster pada bila-bila masa, at any instant? And if you are an engineer designing the track for, let's say, later dekat Malaysia ada Disneyland ke, you are the person in charge to build the track untuk roller coaster. So why is it important for you to predict the acceleration of the car? Why do you think it is important? Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan? Kenapa sebagai engineer yang design track roller coaster ni perlu tahu acceleration of the roller coaster punya wagon ataupun car tu? Kenapa? For safety. Sorry? For safety. Betul, for safety. So you need to know berapa radius ataupun berapa radius of the helical track, dan berapa berapa curam dia, berapa dia punya angle and so on. So these are all the things that you need to pay attention to ensure the car will not derail ataupun tidak akan tergelincir daripada track dia ni. So this is important. So all this calculation needs to be conducted by the person in charge yang design the track ni lah. So these are some of the applications of the knowledge of curvilinear motion yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, so let's look at the general curvilinear motion. So curvilinear motion occurs when a particle moves along a curved path. Tadi saya dah bagi tahu beza dia dengan rectilinear ialah rectilinear. Kalau you tengok bulat ni, the particle travel pada straight line, that is a rectilinear motion. But now you tengok path dia yang color biru ni, so dia travel, let's say, from this point around the path, the curved path, and point O here is the center of the path lah, macam lebih kurang the center. Kalau path tu ialah satu circle, point O is the center of the circle. So point O ni ialah kita punya reference point ataupun the origin. Okay, so the position of the particle ini kita measure from the fixed point O, okay, by the position vector. Apa hari tu kita dah sentuh sedikit apa maksud vector. Vector ialah quantity yang ada magnitude dan direction. So position particle ini ialah satu vector kerana dia ada magnitude dan dia juga ada direction, and dia ialah function of time. RT ni bermaksud dia function of time kerana position dia definitely akan berubah dari masa ke semasa. So daripada t equals to 0, for example, maybe particle tu berada di sini, dan t equals to 1 dia continue bergerak sehinggalah habis dia punya motion tadilah. So this is the position of a particle moving along a curved path. Okay, now let's continue to the displacement. Okay, displacement pula ialah for a particle travelling a distance delta s. Okay, so tadi kita tunjuk partikel itu berada di sini. Okay, di sini. And then pada time yang seterusnya dia dah bergerak ke sini. Jadi kita ada tadi position yang pertama kita panggil sebagai R. Contoh R. Position yang kedua dengan masih lagi reference point kita pada O, kita punya origin pada O, katalah kita beri nama sebagai R prime. So perbezaan di sini antara position pertama dan position kedua ialah delta R. So dekat sini kita dapat satu vector relationship, okay, iaitu R prime ialah R plus delta R. So this is the displacement lah, displacement of the particle. So the displacement delta R represents the change in the particle's position. Okay. Okay, saya
Saya cuba tunjukkan di sini. Kalau you ingat tentang vector, kalau kita ada vector contohnya this is O, okay, and then you have vector A dekat sini for example. So kita ada OA di sini, and then you have another vector, let's say B di sini, okay, and then finally you ada vector ini, B ke A. Okay, so this is tadi yang kita tulis sebagai delta R di sini. So kalau you masih remember vector punya pengiraan ialah kita akan menghasilkan satu triangle. So triangle tu kalau kita lihat di sini, dia bermula daripada sini pergi ke sini, and then dia naik ke sini. Okay, arrow dia sama ni. So it means that tadi kita ada di sini ialah R kan, di sini ialah R prime. So that's why we have dia punya magnitude ialah di sini. Magnitude dia ialah di sini. Okay, this is the arrow. So that's why the relationship that you have is R prime is equal to R plus delta R. This is the vector relationship lah. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada yang tak faham tentang vector ni? Faham, sir. Okay. Alright, so now let's continue. Previously kita dah cerita tentang position. Position ni, position lah dia punya apa? Dia punya coordinate lah. Dia berada pada X apa, Y apa, Z apa kalau 3 dimension. And then perubahan position, the change of position akan menghasilkan displacement. So displacement kita tadi delta R ni lah. Delta R is the displacement. Now, kalau ada perubahan displacement pula over time, with respect to time. Okay, ada perubahan displacement with respect to time, kita akan dapat the average velocity. Ini sama je macam yang kita discuss sebelum ni dalam chapter ataupun subtopic rectilinear motion. The average velocity ialah the apa ni? Displacement divided by the change of time, delta t. Okay, sekarang saya nak tunjukkan, saya zoom in sikit. Okay, tadi kita ada relationship yang average velocity. Okay, so V average saya tulis di sini. V average is equal to kita ada tadi delta R over delta T. Okay, sekarang kita cuba imagine kalau kita kecilkan lagi delta T. Delta T ni, ini mungkin, okay, let's say this is T equals to 1 and yang ni ialah T equals to 2 seconds. Okay, ni 1 second, 2 seconds. Okay, cuba kita kecilkan lagi. Let's say kita buat T equals to 1.1. So mungkin at this moment kita punya partikel berada di sini. Okay, partikel kita sekarang ni berada di sini pada T equals to 1.1. So let's say this is T equals to 1.1 second. Tadi kita punya jarak antara T is 1 dengan 2. Maksudnya ada 1 saat different. Sekarang ni kita nak kecilkan lagi jarak tu. So kita jadi 0.1 second pula different. So T1 ke T1.1. And then bila kita draw the position, dia akan jadi ke sini lah. Okay, dia akan jadi ke sini. So this will be our R lah. R, let's say saya panggil ni R apa R2 lah katakan. Okay, R2. Okay, so now dekat sini dia akan jadi lebih dekat. The delta R kat sini dia jadi lebih kecil lah. Delta R apa ni, from T equals to 1 kepada T equals to 1.1 is getting smaller. Okay, it's getting smaller. So what I would like to say is, going back to the slides, if delta T tadi very very small, approaching 0. So kalau dalam contoh tadi saya tunjukkan delta T ni daripada 1 ke 1.1. Okay, ini delta T ni 1 ke
ke 1.1. Tapi let's say kita buat perbezaan dia maybe 0.001, very very small, almost menghampiri zero. So what we have is that we will have the instantaneous velocity. Maksud dia point tu akan berada sangat-sangat dekat dan menyebabkan kalau kita dekatkan lagi, you tengok delta R ini dia akan jadi bila dia semakin kecil dia akan jadi macam dia almost tangent to the path ini. Ini path kan, tangent you tahu kan, dia tangent is like that. So pada masa ini dia tangent to that path. Pada masa di sini, kalau dia bergerak ke sikit lagi, with time is very small, then it's gonna the direction dia akan berubah. So the instantaneous velocity, now we have another v instantaneous. V instantaneous ialah equal to dr over dt. Ini pun sama sahaja dengan apa yang kita dah lihat dalam rectilinear motion sebelum ini. Okay. So apabila delta t tu very very small, so you boleh tengok tadi saya dah explain yang delta r tu akan jadi sentiasa tangent to the path. So what I would like to show here is that at every moment, katalah pada masa ini partikel berada di sini, okay, then the velocity will be tangent to this path. Nampak dia tangent. This is v. And then katalah now partikel berada di sini. Partikel berada di sini. Now the velocity will be tangent to this path. Like that. Okay. And then katalah partikel sekarang berada di sini. Now the velocity will still be tangent to this path. You nampak tak dia punya pergerakan dia macam mana? And then dia punya R dia kekal lah. R dia sentiasa refer kepada O. R dia sentiasa refer kepada O. R dia yang ni pun refer kepada O. Okay, so what you have here is the R, ini R, and R, and this is V, this is V. R dan V akan sentiasa 90 degrees. This is 90 degrees, this is 90 degrees, 90 degrees, and 90 degrees. Okay, so what this tells you is that you kena remember the instantaneous velocity V is always tangent to the path. Yang kita sentiasa interested ialah instantaneous velocity lah. Kita jarang calculate average velocity sebab kita nak tahu velocity, contohnya kapal terbang tadi, velocity of the plane pada masa tersebut. Bukan kita nak tahu berapa dia dah travel, katalah selama 10 minit, kita nak tahu berapa average velocity dia selama dia travel 10 minit. Kita jarang nak kira average velocity. Yang kita nak tahu pada masa t equals to 5 minutes, for example, berapa velocity dia masa tu, berapa velocity dia masa t equals to 8 minutes. Kita nak tahu instantaneous velocity yang pada masa tersebut. So apa yang kita always interested is the instantaneous velocity, which is dr over dt. Dan perkara yang sangat penting you have to remember ialah instantaneous velocity always tangent to the path. Seperti yang saya tunjuk tadi lah, dia sentiasa tangent. Tangent semua tahu apa maksud tangent to the curve path ni. Kita ada curve kat sini. Tangent tu ialah sentiasa 90 degrees dengan R tadi, dengan the position of the particle. Okay, ada apa-apa soalan berkenaan velocity ni? Ada yang tak faham tak? Tak ada tu, semua faham. Semua clear? Okay. So kalau clear, saya akan continue. Now let's continue with the acceleration. Okay. Okay, kalau you tengok di sini, saya zoom in sikit dekat sini. Okay, tengok velocity ni dia lukis sentiasa tangent to the path. Okay, this is tangent here,
Bila velocity ni bergerak ke sini, dia tangent di sini. So sekiranya ada perubahan velocity v pada t ini, let's say 10 meter per second, and then another time v dia berubah ataupun increase kepada 12 meter per second for example, dan we will have acceleration lah bila ada perubahan velocity divided by the change of time, dan kita akan ada acceleration. Okay, sama juga acceleration pun sama macam velocity tadi. We have average acceleration, tapi kita jarang interested kepada average acceleration. If we have a very very small delta t, yang mana delta t itu menghampiri kosong, delta maksudnya t daripada t pertama kepada t kedua tu beza dia hanya let's say 0.001 or 0.00001, very very small, then we will have instantaneous acceleration. Okay, instantaneous acceleration pun sama macam rectilinear motion sebelum ni. We have A is equal to dv over dt. But one thing that you have to know is that the acceleration is not tangent to the path. Not necessarily tangent to the path. Yang confirm sentiasa tangent to the path is the velocity. Velocity ni memang sentiasa tangent to the path. Always tangent. Tapi acceleration tidak. Okay, acceleration is not tangent to the path. Okay. Sir, Yes. sir, yang untuk dia tangent to the path, dia more pada instantaneous velocity. Kalau average velocity pun sama ke macam mana? Tak, average velocity macam saya cakap tadi. Okay. Let me explain sikit apa average velocity ni. Okay. Average velocity ni maksud dia, okay, katalah partikel ni berada di sini. Saya zoom in kat sini. Okay, ni kita punya partikel ada kat sini. And then dia dah bergerak jauh ni path dia, sampailah ke sini katakan. Okay. Okay, and then throughout dia punya pergerakan ini, kita mungkin boleh ada okay, katalah di sini dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sini, bergerak sini, 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 sampailah ke sini. Okey, pada setiap yang dia bergerak ni, pada mula-mula mungkin velocity dia kosong. Dekat sini velocity dia sini. Dekat sini velocity dia tangent sini. Dekat sini velocity dia tangent ke sini. Okey. Okey, dekat sini velocity dia tangent ke sini. Sini pula velocity dia tangent ke sini. Alamak, tak jadi. Sekejap. Tangent ke sini. Okey. Dekat sini tangent ke sini. Okay, and then turun bawah lagi, tangent ke sini. Sini pula tangent sini. Ini tangent ke sini. Ini tangent ke sini. Okay. Yang tangent semua ni ialah instantaneous velocity lah. Ni V, ni katalah ni V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10. Semua V1, 2, 3 sampai 10 ni is instantaneous velocity. Average velocity tu apa? Average velocity tu you campur semua velocity dia, bahagi dengan masa lah. Katakan di sini ialah T sama dengan 0. Di sini T sama dengan 10 saat. So maksud dia pergerakan daripada 0 ke hujung ni, titik pertama ke hingga ke titik terakhir ambil masa selama 10 saat. So average velocity ni campur semua velocity bahagi dengan 0. Sebab tu saya kata dia jarang kita nak kira average velocity. And then the average tu dia tak ada di mana-mana. Dia bukan berada pada satu tempat yang khusus. Jadi average velocity tidak tangent to the path lah. Average velocity tu basically tak tahu sangat pun direction dia ke arah mana. Boleh faham tak? Faham. Okay, so yang tangent to the path is the instantaneous velocity saja. So V1, V2, V3 ni semua ni tangent. Oops. Okay, this one is tangent to the path. Yang ni pun tangent. Dan seterusnya lah. Yang lain tu yang the average is not tangent to the path, tapi only the instantaneous
velocity sahaja yang tangent to the path. Boleh eh? Ada soalan lain? Okay. So kalau tak ada soalan, kita pun saya dah explain juga tentang acceleration. Now, sekarang kita pergi kepada rectangular component, curvilinear motion rectangular component. Tadi kita bercerita secara general tentang curvilinear motion. Sekarang ni kita akan analyse when we have a problem related to curvilinear motion. The first subtopic is to analyse the curvilinear motion menggunakan rectangular component. So jangan confuse dengan terma rectangular component ni. The term rectangular component ni refer kepada coordinate system yang kita dah biasa lah. X, Y, Z itu ialah rectangular component. Okay. So dekat sini ditulis position vector is defined by R. R, kalau you nampak bold ni, mathematical expression yang ditulis dengan bold, ataupun sometimes kalau kita tulis tangan kita susah nak bold, kita akan gunakan arrow. Biasanya kita letak satu anak panah kecil di atas dia menunjukkan dia ialah satu vektor. So kalau dalam buku bila kita type dengan komputer kita bolehlah buat dia bold. So bold mathematical expression ni menunjukkan dia ialah vektor. So R here is a vector. IJK ni semua tahu kan, unit vektor kepada setiap aksis. Kalau X aksis, unit vektor dia ialah I. Kalau Y aksis, unit vektor dia J. Kalau Z aksis, unit vektor dia K. Semua tahu kan ni? Ke ada yang tak tahu? Tahu sir. Tahu Tahu sir. Okay, so good. Kalau tahu saya tak payah explain balik lah. Okay, so position untuk setiap partikel itu kita tulis dengan vektor ni lah, X, I plus YJ plus ZK. Kita boleh, kalau saya boleh zoom in dekat sini, kalau you nampak, okay, ni nampak I, ini dia tunjuk dalam 3 dimensional lah. Maknanya kita ada X axis, kita ada Y axis di sini, dan kita ada Z axis ke atas. Partikel ini berada somehow di tengah-tengah ataupun di kawasan inilah. So di sini kita boleh dapatkan koordinat dia. Koordinat dia tu dalam bentuk vektor lah. The X komponen tu berapa? Okay, X komponen berapa? Let's say 2 X komponen dia. So kita tulis 2I. Plus Y komponen dia berapa? Let's say 5. So 5J. Plus Z komponen dia berapa? Maybe 4. So 4K. So R is equal to 2I plus 5J plus 4K. That's how we write the position. Okay. Apabila you ada magnitude, apabila you ada vector, kita boleh calculate magnitude dia. Magnitude dia ialah dengan kita squarekan semua vector komponen dia, X square plus Y square plus Z square, dan kita square rootkan dia. Dan kita akan dapat the magnitude. Magnitude ni yang mana satu? Dalam sini siapa boleh bagi tahu saya yang mana satu magnitude? Dalam ni. Di mana yang ditunjukkan oleh magnitude dalam ni? R. Yes, R here, nampak ni. R yang straight ke sini ni, ini ialah magnitude. Tapi R ni dia ada 3 komponen tadilah. So kalau kita tulis dalam bentuk vektor, kita tulis X berapa, XI, YJ, ZK. Dan bila kita kira magnitude dia, kita akan dapat berapa panjang sebenar arrow ni daripada origin O ke point dia. So this is the magnitude, the length of the vector tu lah. Okay, and then cara nak kira magnitude ni macam ni. Okay. Next ialah velocity. Pun sama juga. Tadi kita dah explain yang velocity, the instantaneous velocity tu always tangent to the path. Dekat sini you dapat tengok dia tunjuk tangent lagi. Okay, tangent to the circular the curve path ini. Okay, and then velocity ni kita ada
V equals to dr over dt. Ni sama macam yang rectangular component sebelum ni pun, lesson-lesson yang sebelum ni pun kita dah tahu ini daripada basic kinematic equation. V is equal to dr over dt, change of displacement. Kita pun express the velocity ini dalam bentuk vektor juga. So velocity ni akan possibly akan ada dalam ketiga-tiga axis ini. So bila dia ada dalam ketiga-tiga axis, kita akan tulis dalam bentuk vektor lah. Vxi berapa, Vyj berapa, Vzk berapa. Okay, so and then V ni ialah, kita dah tahu V ialah dr over dt over time. It's a differentiation of displacement over time. So kita ada cara alternatif untuk tulis. So kemungkinan you akan jumpa ni dalam buku. So don't get confused. We can also write Vx sebagai x dot. Dot ini menunjukkan dia tu ialah dibahagikan kepada change of time. Dibahagi dengan dt. So dia ada x dot. Okay, so Vx sama dengan x dot. Kalau displacement tadi kita ada x sahaja. Okay, kalau displacement tadi kita ada x sahaja kat sini. Xi, Yj, Zk for r. Kalau ini jadi V, kita boleh tulis sebagai x dot I, Y dot J and Z dot K. Boleh faham ke? Ada yang nak tanya soalan? Clear? Suara saya jelas ke dengar? Jelas. Okay. Alright, good. Okay, then saya akan continue. The velocity magnitude pun kita boleh calculate juga. Magnitude velocity sama macam magnitude tadi. Kita tengok magnitude untuk position. Okay, kita squarekan ke semua value dia, x square plus y square plus j square square root. Sama juga untuk velocity, kita akan squarekan ke semua velocity dia, vx square plus vy square plus vz square square root, dan kita akan dapat apa magnitude velocity itu yang sebenar, berapa nilai dia. Okay, so kita ada dua representation lah. Satu di atas ni kita represent the velocity dalam bentuk vector. Yang bawah ni daripada vektor yang kita ada, kita boleh calculate magnitude velocity tersebut. Okay. Dan seterusnya kita pergi ke acceleration. Pun sama. Acceleration kita tahu sebelum ni from our basic kinematic equation juga, iaitu A is equal to dv over dt. Okay, so kita akan ada, bila kita tulis dalam bentuk vektor, we will have axi plus ayj plus azk. Dan sama macam tadi juga, okay, this one, ax ini sama dengan v dot, sebab dia bahagi v bahagi dt. Apa yang bahagi dt kita boleh dotkan dia. Maksud dot di sini ialah d over dt. Dia boleh ditulis sebagai dot juga. So ax ini sama dengan v dot x ataupun sama dengan x double dot. Okay, x double dot. Begitu juga dengan ay. Okay, ay ini ialah v dot y ataupun sama dengan y double dot. Az pun sama, is v dot z ataupun z double dot. Okay, and then last kali ialah you can also calculate the magnitude of acceleration. Sama macam yang sebelum ni juga, ax square plus ay square plus az square square root. So you akan dapat the magnitude of the acceleration lah. Okay. Now let's look at an example. Okay, boleh nampak example ni? Okay. Now let's try to do this example together. Okay.
Boleh nampak the example? Boleh sir. Okay. So let's read. At any instant, the horizontal position of the weather balloon is defined by x equals to 9t meter, where t is in seconds. Apa maksud di sini horizontal position? Ada siapa boleh explain? Boleh bagi tahu pada saya apa maksud horizontal position? Ada? X-axis, correct. Horizontal position ni x-axis lah. So that's why dia bagi equation pada kita. X ialah is defined by x is equal to 9t, where t is in seconds. Okay. And then if the equation of the path, okay, then dia bagi pula the equation of the path y is equal to x square over 30. Determine the distance of the balloon from the station at A. Okay, so maksud dia sekarang ni, kalau kita zoom in sikit, you akan nampak A is the origin now. Tadi kita tunjuk O, tapi dalam case ni A ialah A has become the origin lah, and then kita boleh draw kita punya XY coordinate system starting from point A. Okay. Now, dia tanya soalan is determine the distance of the balloon from station A, the magnitude and direction of velocity and acceleration when t equals to 2 seconds. Okay, dia nak tahu t equals to 2 seconds. Okay. Now, let's go with the distance dulu. Okay. So, when t is 2 seconds, when t equals to 2 seconds, what will be the horizontal punya position? Distance in x. 18. Okay, so kita dah ada equation di atas ni. X is equal to 9 kali t. So kita gantikan x is equal to 9 times 2. So you have here 18 meter at t equals to 2 seconds. Okay, what about y? Y pun kita dah ada equation. So y is equal to now 2 square divided by 30. So ini akan dapat 4/30. Sorry. No. Not 2 square. Y is x. Y is x here. So it's not t. 2 ni ialah t. So that was my mistake. Kita sepatutnya letakkan 18 di sini. Alright. When t is equal to 2 seconds, x ialah 18. So y will be 18 square divided by 30. Okay. So berapa? 18 square bahagi 30 dapat berapa? 10.8. 10.8, correct. Okay, so you have y is 10.8 meter. Okay. So, dalam gambar ni, kalau you tengok dia dah tulis 18 dekat sini. So, which means that at this moment, the y is 10.8 lah dekat sini. Alright, it's like that. So, kita ada dua. Kita ada in x and we have also in y. Okay. What will be the distance from A? So from A ni kita mungkin boleh lukiskan a line like that. Okay. So this will be R lah. Okay. Macam tadi yang kita tunjuk dalam awal-awal tadi. Okay, so R will be that. So what will be the value of R? Kalau kita tulis R tadi sebagai vector. Okay, let's say saya tulis sekarang vector. Saya gunakan arrow di atas. Sebab kalau kita tulis dengan, kalau kita type, kita boleh buat bold. Tapi when we write handwriting, kita akan gunakan arrow lah untuk menunjukkan dia ialah vector.
So R will be, tadi kita cakap xi plus yj plus zk. Dalam case ni kita tak ada z component. So it will be 18i. I ini ialah unit vector. So normally kita tulis dia dengan macam ada topi kat atas tu, with a hat dekat atas I tu. So 18i and then plus 10.8 for y component is j. So ini ialah position vector of the balloon with respect to the station A. Okay. Now, how do we find the magnitude? Kalau kita nak tahu this R here, we want to know this R here, we need to find the magnitude lah of the vector tadi. Okay, this is R yang ada arrow on top. So this is the vector quantity. Okay, so the magnitude macam tadi yang saya tunjukkan is kita akan squarekan the components 18 square plus 10.8 square and then you will square root it. Okay, so we will get R is equal to 18 square plus 10.8 square, square root akan dapat berapa? 21. 21. Okay, so you dapat 21 meter. Okay, so this will be the position. Ada tak dia tanya distance balloon? Ni. Dia tanya di sini distance balloon from station A at time equals to 2 second. Inilah distance dia 21 meter. Ataupun kalau kita nak bagi distance dalam bentuk x and y coordinate, we can give the answer this answer lah. We can give the vector punya answer. So kita tahu dia 18 in x and 10.8 in y. Tapi kalau kita nak tahu dia punya displacement ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sesaran, kita kena find the magnitude and we get R is equal to 21 meter. Okay. Now, let's calculate the velocity sebab dia nak juga magnitude and direction of velocity. Okay. Let's look at the velocity now. Oops. Okay. Okay. Let's look at the velocity. For position, kita ada x and y component. Maknanya kita ada dua component of the position. So for velocity pun kita akan ada dua component jugalah. So kalau kita ada 3 component for position, the same goes for velocity, kita akan ada 3 component which is x, y, z. Tapi dalam case ini kita hanya two-dimensional problem which is x and y axis sahaja. So for velocity kita akan ada 2 component juga which is vx and also vy. Okay. So vx tadi is equal to x dot. Kita dah bagi tahu tadi. Kita boleh tulis juga Vx sebagai x dot ataupun d over dt lah. Okay. So x dot ni kita dah tahu daripada sini what is the x as given by the problem. X ialah 9t, betul kan? X is 9t. So dot di atas itu menunjukkan d over dt. D over dt. D over dt tu ialah x dot. Okay, so saya tunjuk sikit di sini. This d over dt ni ialah represent the dot on top. Okay, d over dt, it represents the dot. So x ini apa pula? X ialah whatever given here lah. So x is basically given here di sini. Nampak? X is 9t. So then what you do is you letak d over dt dalam bracket 9t lah. Okay, dalam bracket 9t. Okay, so apa you dapat from this differentiation? D over dt 9t. Kita dapat apa? Anyone? Differentiate 9t. Dapat apa? 9. Bukan 9t square over 2.
9. Okay. Sebelum ni kita banyak buat integration. So jangan confuse. Kalau integrate dia akan jadi 9t square over 2. So sekarang ni differentiation kita akan dapat 9. So kita tahu velocity in x-axis ialah 9 meter per second. Okay. Unit untuk velocity ialah meter per second. Okay. Now kita buat yang sama untuk y. Vy is y dot. Okay. Y dot. Dan remember dot tu ialah d over dt. Okay. Y kita dah ada. Y kita dah ada which is x square over 30. X square over 30. Okay. Macam mana kita nak differentiate yang ni? X square over 30. Okay. So what I have is from this chain rule, we need to use chain rule here. So what we get is will be 2x over 30. Okay. Multiply with x dot. Okay. Multiply with x dot. So then we will substitute the value of x lah dalam ni. X tadi ialah 18, so we will have ini Vy Vy. So we will have 2 times 18 over 30. Dan x dot tadi datang daripada atas ni lah. X dot is 9 from here. Okay, so we will have multiply with 9. So then we get Vy is equal to 2 times 18 times 9 divided by 30. So you get Vy is 10.8 meter per second. Okay. Alright. So sama juga dengan the displacement tadi. Now we have Vx and Vy. So we can find the magnitude of the velocity. Magnitude of the velocity. Magnitude of V. V will be equal to Vx square ataupun 9 square plus Vy square 10.8 square and then square root. Okay, so then the magnitude of V will be 9 square plus 10.8 square. Square root of this you will get 14.06. Okay, 14.06 meter per second. Okay, so this will be the velocity of the balloon when t equals to 2 seconds. Okay. Now let's go to the acceleration. Acceleration pun sama saja. Okay. Now we also have ax and ay. Okay, ax is equal to vx dot. Okay, ataupun which is equal to vx kita from here. We know that Vx is equal to 9 meter per second. Okay, so when you differentiate that over time, Vx dot d over dt of 9, we will get 0 lah. Okay, so there is no acceleration d over dt. Saya tulis di sini d over dt 9 from here, taken from here, the velocity in x axis. So you will get equal to 0. So there is no acceleration in x component. Okay, ax equals to 0. For y component, ay is equal to vy dot. Okay, vy tadi kita ada
what is our Vy here? Alright, this is another chain rule juga to differentiate Vy ni. Later I will make another video lah to explain about chain rule when I have a solid understanding. So now saya ingat-ingat lupa sikit-sikit. So I don't have the full confidence to explain to you lah. So let me do some revision again. Sebab saya pun baru tengok ni, and then I have to refresh my memory on the chain rule, and then I promise you that I will do some a video to explain about chain rule to you, and then I will upload as usual in YouTube, and also share in Google Classroom lah. So this will be another chain rule because Vy dekat sini we will take from here, from our chain. Kita dah derive the chain using chain rule also to get Vy equals to Vx times x dot over 30. So this will be another integration of this. So then this will be d over dt of that, of apa tadi, 2x over 30 times x dot. So this will be another chain rule lah. Okay, this will be another chain rule to solve. Okay, and I believe the answer is equal to 2 times x dot, 2x dot times x dot divided by 30, alright, plus 2 times 2x times x double dot divided by 30. Okay, then once we have this, we will substitute the value lah. So x dot here comes from this. X dot ialah 9 lah. Sorry, you tak nampak skrin saya ke? Nampak skrin Tak, saya. Oh, jap, dia dah hilang sorry. Okay, sekarang nampak kan? Nampak saya. Okay, so x dot tadi datang daripada sini, daripada 9 meter per second. So this is our x dot. So kita akan replace 9 here lah, substitute. This will be 9. This will be 9 also. X will be equal to, x tadi kita dah calculate pada awal. X will be 18. Datang dari sini. Okay, 18 tadi, x. So this will be 18. And x double dot will be from here. X double dot ni ialah this one lah. Vx dot ni is equivalent to x double dot. Okay, remember, so this is basically 0. This is 0. So basically the whole thing is equal to 0. So the answer that you will get is only ay is then 2 times 9 times 9 divided by 30. Okay, so we will get 5.4. Okay, so we get 5.4 meter per second square. This is the acceleration in y-axis. This one is acceleration in x-axis. And then to get the magnitude of A, macam biasalah, A is equal to 0 square plus 5.4 square, and then here you will square root the whole thing. Okay, so you will get 5.4 juga lah. You will get A is equal to 5.4 meter per
second square. Okay. So, do you have any question on this? No question. No question? Okay, let's try this one. Maybe this one is simpler than what we have before. Boleh you try? I give you maybe 5 or 10 minutes to try this, and then we will discuss the answer together. An object travels from the origin O as a curved path. Okay, if it is horizontal velocity, sama macam tadi. But now it's given the velocity, bukan dia punya displacement ataupun position. So horizontal velocity is Vx equals to 8t meter per second, where t is in seconds. Determine the magnitude of its velocity, acceleration and distance from the origin at t equals to 2 seconds. Okay. Ti plus of x the horizontal. Boleh buat? This one? Ada yang dah try? Okay, so let's see. Given to us Vx, saya highlight di sini, Vx is 8t. Okay, so Vx is equals to 8 times t. Okay, to start we need to find what is the x lah, the horizontal punya position ataupun horizontal position lah. Y is given. Y punya horizontal position is here. Y is equal to 1 over 4x to the power of 3 over 2. Tapi x tidak diberi. So we need to get x from here. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Any idea? Is it integration? Yes. So Vx here is basically dx over dt. Okay. This is basically dx over dt is equal to 8t. So we can bring t to here, dt to on the right side. So we have integration of dx is equal to integration of 8t dt. Okay, so then what is the value of x that we have? 4t square. 4t square. So x, when we integrate this, we will get 4t square. So this is our x value. And y value kita dah diberi. Y is equal to 1 over 4 x to the power of 3 over 2. Okay. Can we substitute the value of x dalam y ni?
we substitute this value in here, what do we get for y? Dapat apa? T power of 3. T to the power of 3. Two T power of 3. 2t to the power of 3 kan? When we substitute, we will get 2t to the power of 3. Yes, correct. Okay, so y, when we substitute, we will get 2t to the power of 3. Okay, so now we have x and we have y both in terms of t. So that simplifies kita punya calculation lah. Dia tak jadi macam tadi. Tadi kita ada mixture of variable in the tu, so that then we have to use chain rule. Okay, so now let's first calculate kita punya r lah. R is the displacement tadi, the vector r is then equal to x is 4t square I, okay, 4t square I plus y is 2t to the power of 3j. Okay, ini kita punya vector kita. Okay, and then from here kita boleh substitute the time yang dia nak, which is time t equals to 2 seconds. So when we substitute 2 seconds in here, 2 seconds substitute in here, 2 seconds substitute in here, what do we get? 2 square becomes apa? 16 kan? 16 plus 2 to the power of 3 times 2. Jadi apa? 16 juga, betul? Do you get 16i and 16j? Yes. So we have r vector is equal to 16i plus 16j. Okay, then magnitude as usual lah. Magnitude you can 16 square plus 16 square square root. So then we continue here. R the magnitude, and remember magnitude, bila you write the magnitude there is no more arrow dekat atas. Magnitude is the scalar quantity, it's not a vector quantity. So dia tak ada arrow dekat atas lah, which shows that it is a scalar quantity. So now magnitude R is 16 square plus 16 square, and then you square root this. You will get R for t equals to 2 seconds equal to berapa? 16 square plus 16 square 22.63. 22.63. Okay, so 22.63 meter. So ini position ataupun displacement objek ini pada t equals to 2 seconds. So this is our answer. Okay, sekarang kita nak tahu the velocity pula. Okay, velocity. Vx kita dah ada. Vx is given as 8 t. Now we want to know Vy. Vy, which is equal to y dot, is equal to d over dt 2t to the power of 3 lah. 2t to the power of 3. So kita dapat berapa ni? Berapa? Differentiate 6t square. 6t square. So Vy is 6 times 6t square. Okay. So sama macam tadi lah. Kita akan substitute dengan t equals to 2 seconds. So when t equals to 2 seconds, okay, then we have Vx is 8 times 2.
Betul? 8 times 2 jadi 16 I here, 16I. And then for this one, Vy is 6 times 2 square. Jadi 24, betul eh? 24J. 24J. So when we write V vector is equal to 16I plus 24J, and we can find the magnitude, no arrow anymore. So ini akan jadi 16 square plus 24 square and then square root. So you will get V is equal to berapa? 16 square plus 24 square. Square root is 28.84 meter per second. So at t equals to 2 seconds, velocity yang kita ada, or the instantaneous velocity at this time is 28.84. Okay. Now we go to the last one. Ada soalan? No. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, let's go to the acceleration. Okay, now we want to find the acceleration. Let's go with AX first. AX is Vx dot. So Vx kita dah ada, so now it becomes d over dt of 8t. Okay, so ni kita akan dapat apa? D over dt 8t ialah equals to 8. Okay, equals to 8. So now kita tahu 8 meter per second square. This one is 8i lah. 8i meter per second square. In x component, ay is vy dot. So d over dt, vy tadi kita ada berapa? Vy is 60 square. Okay, so kita ada 60 square. Okay. 12t. 12t. Okay, 12t. Now we substitute t ni 2 seconds time. So we will have ay is equal to 24J. Okay, meter per second square. Okay, so itu ax and ay. So when we write the vector, a is equal to 8i plus 24j, and finally when we calculate the magnitude, it will be 8 square plus 24 square square root. So you will get a is equal to 8 square plus 24 square square root. Kita akan dapat 25.3. Semua dapat 25.3? Dapat saya. Okay, 25.3 meter per second square. Okay. Ada apa-apa soalan? That's all that I would like to share with you today. And saya ada hutang satu to explain about the chain rule, which I will do. I will do a short video for you about chain rule. To make sure that you and I both understand lah macam mana kita to use chain rule to calculate this, to derive the equation and so on. So ada apa-apa soalan tentang curvilinear motion yang kita cover ini? Yes. Nak tanya, is it necessary to use chain rule to define the formula? What is other alternative that you would like to suggest? Because for the first example just now, I tried to substitute the value into the formula, then I get the final answer. The same answer. Okay. So I think so also. When we do the second example here, I realized the same thing as well. We can substitute the value from the beginning. Daripada awal, from x and y tadi, when we substitute and make sure both
both value hanya contain variable of t, then we don't have to use chain rule. Tadi yang kita perlu chain rule when dia ada x in the the differentiation is d over dt, tapi kita ada variable lain selain daripada t, which is x. Then we have to use chain rule. But I agree with you, it's not necessary to use chain rule. You can also substitute from the beginning. Make sure you substitute daripada awal lagi lah, from the beginning, and I think you don't have to use chain rule. You just continue like what we did with example number 2 ni lah. We don't need to use chain rule, but we are still able to get the answer. Okay. Tapi but regardless, I will still prepare a video on chain rule for you lah, just for you to learn. Okay, any more question before we end the class? Okay, kalau tak ada soalan, I would like to make an announcement here that next week Monday I am planning to do quiz number 1. So I hope you will prepare for quiz 1. So we'll do the quiz during the class, maybe in the middle of the class ataupun towards the end of the class tu kita akan ada about 30 minutes for you to do the quiz. I will use Google Form platform. So akan ada nanti satu Google Form. When you click on the link yang saya akan bagi, you will see the question dalam Google Form. And then the method that I would like to use is that you write on a piece of paper the answer, your calculation, the steps and everything. You write dekat atas satu kertas, and then you will take a picture of your calculation. I prefer that you use document scanner lah, macam cam scanner ke, Office Lens ke. Please install apps yang macam ni, and then after you finish your calculation, you snap the picture using the image scanner app tadi, and then you will upload your answer in the Google Form. Okay, so that will be the way that I will conduct the quiz. Okay, so we will have the first quiz next week Monday. Topic yang will be covered is what we have so far lah. What we have covered so far daripada rectilinear motion. Kita dah belajar basically 4 subtopics: rectilinear motion, continuous, rectilinear erratic motion yang ada graph, and then we have learned three subtopics, and then the curvilinear also, curvilinear motion. So please do some revision on what we have covered. As usual, I will upload this video from today's class in Google Classroom as well as in YouTube lah. So you can refer also. Okay, any question? No questions. No, sir. Okay, so if there's no question, just jangan keluar lagi. I would like to snap the picture for attendance of today. Alright. Okay, so then I would like to thank you for joining the class today. I will see you again next Monday, where we will cover the next subtopic, that is projectile motion. This is still under curvilinear motion, and we are looking at projectile motion. And towards the end of the class, we will have quiz number 1. Please do some revision during the weekend. Quiz 1 will contribute 6%. So markah dia besar, 6%, 6% for your final mark is contributed by quiz 1. So please be prepared, and thank you again for coming to the class. I will see you again next Monday, same time, 2 p.m. Okay, have a nice day. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
Thank you, sir.